Welcome to New York, 47. The Milton Fitzpatrick Bank is open for business, but it seems there's some sort of investigation underway. Expect increased security. Your target, Director Athena Savalas, can be found in her top-floor office, overlooking the iconic Teller Hall. Head of Security, Mateo Perez, is roaming between the vault area and the Teller Hall, talking to employees. And Head of Accounts, Fabian Mann, can be found on the investment banker floor and the top floor of the bank, driving the internal investigation. Remember, we need to secure the data from the bank's reinforced vault, or, alternatively, acquire 3 hard drives carried by the director and her 2 lieutenants, Mann and Perez. Good luck, 47. Здорово, народ. Продолжаем проходить Хитмана второго. Боже, что у тебя за прихит? Сразу понятно, обсервушник, блин. Так, похитить данные. Накопители давим. И устранить одну цель. I'd like a private meeting, please. Oh, all right. Are you a client? I'm looking to become a customer. I have a substantial private savings I'd like to deposit with your bank. Wonderful. They're trying to find out. How substantial? That's why Fabian's 7 got his figures. SWAT team of 7? financial investigators locked in the conference room. Excellent. Wow, the director Yes, must let's be just find a nice private She's area then. Follow me. definitely firing I people didn't catch your today. name, Mr. Reaper. So, what do you do for a living, Mr. Reaper? I'm in the retirement industry. Ah, then we're in a very similar business. Have these past few years been as profitable for you as they have for us? Very. Excellent. Director Savalas has taken us to record profits. All it took was a creative approach to the elimination of, let's say, unwanted elements. I'm all for elimination. Let me just activate the booth privacy setting for one moment. This way nobody can see or hear anything that goes on in here. Practical. Isn't it? Ну давайте дождемся, So, you пока он wanted to open a договорит, savings тут account, Mr. Reaper? поговорим. Yes. Smart move. People have started filling their mattresses with cash, blaming the banks for the host of financial woes in the world, but let me be blunt. These people are the reason the world is slipping. Really? I say we stop taxing the wealthy and allow them to put the money back into society rather than into the state coffers. Watch how that creates jobs for everyone. If people don't put money in the bank, we can't invest and generate revenues for us all. That's practically robbery. Interesting. Нихуя ты That's why people of рассуждаешь, your блядь. pedigree are valued customers here at Milton Fitzpatrick. We're on the lookout for quality clientele, not the run-of-the-mill folks who just want to borrow money to save their small businesses. If that sounds interesting, well, then we should set up a proper meeting next week. Talk more about those 7 figures of yours, okay? Sure. Excellent. A pleasure, Mr. Reaper. Don't hit me! Я тоже был рад. Извини, но это моя работа. Отправлять в отставку таким способом. Других способов я не знаю. Ключ от уборщика. Так, тут замаскировать штук можно. 5. Меня многие тут узнают, кстати. Я не понимаю, ключ какой-то получил. А куда именно идти, пока не знаю. Может быть, к нему зайти. У него тут, ну да, охрана меня знает. Проползти можно. Его компьютер. Ugh, can you just get away from me? Have you never heard of personal space? Так, вон там женщина есть. Это что такое? Отключить окружение можно.
куда здесь идти-то вообще, я не понимаю. Мне в самый низ? Вообще-то наверх, вроде бы наверх. I'll take a peppermint if you have a spare. So everything all right here? Sure thing, Mr. Perez. We're on top of everything here. Good. Is important. Have you got anything to report? Well, not a lot is happening, sir. Good. It's important to keep. Сохранимся. Appetite ship today. Understood? We don't. Well, not a lot is happening, sir. Looks like a normal day, except... This is the vault, 47. It's important to The keep data appetite core ship. should be I'm really behind sorry, that but we've large had to steel section door. off this area for now. The head of security suspects there may have been some tampering going on here. But I need my things in there. The vault looks even more fortified than we feared. If I'm not mistaken, only high-tier security is allowed in here. Access seems to be restricted to the use of a keycard of some sort. Hang on. There's a similar security hub on the second floor. You might be able to acquire what you need there. Great, thanks for nothing. Think. That's obvious. Nobody talks about this out here. You understand me? The stock is very sensitive. Any rumor or something illicit could affect it. And your job. Of course. I'm sorry, sir. That won't happen again, sir. Make sure it doesn't. Интересно, а кто это вообще такой за челик был? Блин, так темно. Эти подвальные декорации такие темные. Пипец. Мне сказали, типа, на второй этаж, а куда на второй этаж? Типа, где-то здесь, на втором этаже. Там вон одна, которая меня палит, кстати, сюда, наверное, да? Тут несколько целей меня палит, причем сразу. Ладно, пройдем немного вперед. Так, подбирать ничего не буду, чтобы пока палевно не было. Блять, кто? А ты там одна? Или с тобой еще кто-то есть? Нет, там одна. Короче, мне надо закрыть. Don't go throwing that shit! Так, тут есть куда тащить тебя? Отлично. Прячь ножовку свою. Есть у тебя что ценное здесь? Или ничего такого? Какая-то реликвия есть, может быть, реликвию можно. А, это бюст. Но бюст трогать не будем. Вроде в этой комнате больше ничего такого ценного нет. Ну, убрали на всякий случай, чтобы больше не палило меня никогда. Так, слушай, а вот что-то ключ какой-то. Нет, это ножовка, короче. Oh, no, not at all. I just needed your confirmation. I will start the process and email you a basic contract. Здесь Sign it and send it. бильярдные шары. Да берем все, что можно взять. Пригодится все равно. Так, ну давайте сохраняемся. Здесь немного уже прошли. А куда нам? Нам куда-то сюда, наверное. Хотя мне интересно, что вот в этой двери есть. Poor guy. He did well for us. I mean, he closed the Berman account, which netted the bank a cool $10 million. I mean,
Does he even know yet? From what I heard, HR poked him several times, telling him the director did not appreciate that sweater look. So that's why he's fired? Тут нету. The sweaters. Yep. Wow. Закрываем. Идем дальше. You know, I went to the same boarding school. Так, сведения какие-то. Увольнение. Одному грозит увольнение. Back in England. God, she's a saint there. You're kidding. Her father Это он? for a new college and a full library. So probably not. Может быть, переодеться им. Давай, закрывай. Блять. Teresa, it's me. Listen, I need your advice. Remember that situation at work I was talking about? Well, Так, я надеюсь, тут будет достаточно времени. Тут никто не идет больше. Нет, там одна тараторит по телефону. Hey, need some help here. I don't think I can get to the documents safely. There's some sort of investigation going on, and they're specifically looking for the file. No, I hid the file in a safety deposit box in the basement. Keys with me here on my desk. Well, if you can see this little... А, быстрее, блять. There's whistleblowing things, and I'm afraid on paper I'm telling you it's damn terrifying when you're the one doing it. Yes, I know it's important, but I can't risk my job here. Look, I have to Так, think все about it. подобрать. Maybe there's a way to get down то, there. что мне нужно. I'll call you Так, later. все вроде зачистил, то, что нужно забрал, да? Это заберем. Если не понадобится, выпьем. Ну, на всякий случай, я всех, кто меня палит, зачищаю, так что, надеюсь, это нормально. Так, нам надо дождаться, пока он куда-то уйдет, и проскочить мимо него, да. Yeah, it went really well. I think I really. Yeah, I mean. Так, возможно, мне сюда. Тут все меня палят. She never comes down. She prefers to look over all of us from that watchtower of hers. Ладно, сохраняемся. Сохраним на дополнительное вот здесь вот. Well, Если что, можно было ранее загрузить. no. The only reason she'd come down here would be as a stalker. Then it would yell at us and hand out termination notices. So if I ever see her here, I should make myself disappear. As fast as you can. Одни сотрудники, блядь. Мне, короче, нужен охранник один. Видимо, я знаю, где добыть охранника. Короче, надо вот здесь вот его. Блядь, спустись. Хотя, может быть... Это кто у нас? How are you finding things here at the bank? Oh, it's lovely. I actually worked with Athena about 10 years ago. That was before she came to Milton Fitzpatrick. I almost didn't recognize her. She's changed a lot. What was she like back then? She's pretty intense these days. Very ambitious. I was green back then, fresh out of school. I remember one time we'd been in a meeting with the managing director who expressed unhappiness with the fiscal turnover. He started yelling at us for not performing to spec. Athena was our team leader, and she just stood there, absorbing everything from this guy who was literally foaming at the mouth. Then she calmly pulled out a big document and read from it. It was a report showing every mistake or lapse in judgment the director had been responsible for the past 2 years. She'd been collecting them for a rainy day, she said. Passed the document onto the board, and 2 weeks later, she had his job. Jesus.
Yeah, tough lady. Так, ладно, разговор мы подслушали, он нам ничего толком не дал. Упс. Он тут один? Он тут не один, короче, да. Если его убивать и переодевать в его форму, то надо сделать это как можно быстрее. Так, идем. Хорошо. Блять. Whoa! Can somebody help me? Закрой, блядь. Блять, важнее все предметы, которые пригодятся только. Так, где там ящик я видел? Ящик, блять. А, ящиков не вижу больше. Так, ну здесь надо ломать ему шею сразу. Открываю двери, блядь. Теперь нахуй никто не спалит. Все. Так, что тут за записка лежит? А, это газета. А, сотрудник банка не палит. Эти уже не палят. Так, походу я сюда могу уже ворваться. One of the investment bankers at Milton. Drinks at 6. See you then. Just say the fucking binding account and I'm the best. Так, наушники не душить, что ли, будем? Так, замаскироваться под уволенного работника, это будет у нас там, да? Значит, нам надо спуститься, видимо. А, больше я вариантов не вижу. Окей. Я спущусь. Так, это куда-то сюда, да? Бля. Здесь вот здесь, короче. Вообще, то, что у меня... А, куда это я бегу? Не понимаю вообще. У меня полицейская форма, она мне помогает, ну, куда? Бля, сука. Woman, a piece of my mind. I gave this place everything. Слушай, вы тут одни, наверное, да? Да, вы тут одни, давай, знаешь, как сделаем? Это мобильярный. Hey! Help! Help me! Please! Открой дверь, блядь. Куда их можно вообще оттащить? Куда-то сюда, наверное, лучше оттащим. А,
Нет, это только вот сюда. Давай сюда, вот бросай здесь, короче. Так, приподнимаешь, все еще подобрать. Так. Гаечный ключ пригодится. Так, яда у меня нет с собой. Здесь оставим маскировку нашу. Прямой. Так, ну что, ждем, пока он допьет, там свой кофеек. Забери, блядь, съебал. Сколько мне можно нервничать, блядь, только из-за того, что игра точнее механика не позволяет. А в этой вот штуковине, вот когда ты вот так делаешь, подбирать предметы. Ну все, поднимаешь задницу, идем. Нас уже ждут на собеседовании. Увольнение. I'm here for a meeting with Director Savalas. I don't think... Oh, yes, of course. That's right, go inside. Thank you. Excellent, 47. This should be a termination Director Savalas won't forget. Mr. Jackson, have a seat, please. Thank you. Mr. Jackson, as you must be aware, we've been running some numbers internally to measure the flexibility and productivity of people working here at the bank. Work hours, output versus input, sales portfolios, late nights and early mornings, things like that. I've been reviewing personnel files for the past few weeks, and a couple of files stood out. Yours, for instance. Is that so? I have quite specific expectations when it comes to my employees. How you appear and act reflects directly on me and this building. And, well, you've certainly managed to stand out, Mr. Jackson. Tell me, do you knit those sweaters yourself? Or does your wife do that? A man needs a hobby, Miss Savalas. Guard, leave the room. I need a moment alone with Mr. Jackson here. So, Mr. Jackson, I'm pleased to inform you that you will be able to explore your hobbies in even greater detail. Я думаю, теперь это ты должна меня послушать. Director Savalas eliminated. Good work, 47. Так, что тут? Ее спрятать можно куда-нибудь в ящик там, да. That's the first backup data disk secured. 2 more to locate. Отлично. Так, ну, цель у нас устранена. Получили то, зачем пришли. А вот данные надо будет посмотреть. Давайте осмотрим, что здесь у нее есть. Так, скрипка, музыка, статуи, еще бита какая-то. Да ты тут по полной развлекаешься, дорогуша, блин. А тут чего? Разместить бутылку водки, ничего себе. Это что у тебя за субординация такая, водку на работе пить? Алло,
начальница. Так, сколько вас тут? О, вас снега до хера. Так, ну, меня знает только вот эти. Надо переодеться здесь. Получится у нас проскользнуть. What is that file? Good afternoon, sir. А что мне надо сделать-то? Has anyone seen the Jameson TA-419? It was here a minute ago. Damn it. Please go away. I'm hot and you are not. That's the last objective completed. Exfiltrate the bank, 47. Miss Hall will want to have a close look at that data. Так, ну что, последние данные мы добыли. Я, кстати, не знал, что они у него. Но мне так показалось, что больше целей-то в принципе нету. Давайте в один из выходов направимся. Метров, которые где-то здесь, наверное. Фу, блять. Я столько всего переискал, весь банк перерыл, и наконец-то я этого оглушил, дабы у него данные. Да, но если честно, я не знал, что и там ничего особо не нашел, что на него указывают. Может быть, вы мне подскажете на будущее, чтобы я знал, кто там на него указывал, что у него данные. Вот. Буду очень признателен. Ну, покидаем миссию, задание пройдено. Отлично. Ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и ждите следующей серии. Во второй части это, наверное, скорее всего, будет последняя. Всем спасибо и всем пока-пока. До новых встреч.